ওকে স্যার, আজকে ওই অস্মিতা শেয়ার করবে স্ক্রিনটা। ওকে, তা হুম। অস্মিতা করুক, যে কেউ করতে পারে। ওকে। ম্যাম কোনটা দিয়ে স্টার্ট করব? থিমেটিক অ্যানালিসিসটা। ওকে মাকো। অস্মিতা, এটা ফুল স্ক্রিন করে দাও প্লিজ। ডান ম্যাম। Yeah, okay. So, in our last class, I had discussed the interview technique and how we can analyze the data that we generally obtain through the interview technique. So, we um transcribe the qualitative data that we get through interview, and then we go for what we call a thematic analysis. Next slide, please. গানে পড়ে যাচ্ছে। ম্যাম জাস্ট আ মিনিট। Uh, ম্যাম 1 মিনিট চেঞ্জ হচ্ছে না, আই জাস্ট সি হোয়াট দ্য ইস্যু ইজ। Maybe you had clicked on the screen somehow, and that's why এসকেপ got দাও, stuck. এসকেপ দিলে এসে যাবে। হ্যাঁ, এভাবেই দেখো, আর কিছু করার নেই। ম্যাম আই থিঙ্ক এরকম হুম। করলে বেটার হবে, হ্যাঁ, নাহলে হ্যাঁ, ইয়ে করতে আমি ঠিক এটা আছে। আমি একটু জুমটা বাড়িয়ে দিচ্ছি না হয়। এই যে হুম। ওকে, ওকে, ঠিক আছে, তাই ঠিক আছে, এইভাবেই হোক তাহলে। All right. So thematic analysis basically, I won't go into the details of all these because I'll have to cover a lot of things within this short time. So, thematic analysis, as the name suggests, is basically it analyzes the themes which we uncovered through the different interview technique that we follow. So, what happens here is that we generate codes and categorize the data into themes. So, this coding is actually required for identifying these themes and patterns within the qualitative data. All right. So the different types of codes that we use here are the ones which help us to generate the themes. Okay. So for example, in thematic analysis, we get axial coding. Okay. We also get different other types of coding. All right. So next slide, please. All right. So we have here focused coding, theoretical coding, and elaborative coding. What is this focused coding? Focused coding or selective coding, it basically it involves finalizing a set of categories and codes based on the initial coding pass. All right. So what happens here is that we recode the data that is obtained, and then this set of codes that we obtain, this is considered as the focus coding or the selective coding. The theoretical coding is where we create a concept and we try to organize the codes based on that particular concept. Okay. And elaborative coding is where we determine whether
our current codes and categories relate to that previous study or not. All right. So different types of coding we use with different intentions, basically. All right. Next slide. Next slide. Okay. So once you have the coding done, then we create the final narrative. All right. We have to keep one thing in mind, that the final narrative is not bound by a single coding system. It is generally what happens here is that we generate multiple types of coding, and then based on all these different coding that is done, we generate the final narrative. That is the outcome. Okay, that is the interpretation, you can say. So this interpretation can be a narrative, it can be a model, it can be a theory, whatever it is. All right, and it depends upon the codes and the categories which we build. But we have to keep in mind that whatever be the outcome, that is not based upon one single code. That is based upon a system of multiple codes taken together. Okay. Next slide, please. Next. So this is a thematic analysis model. All right. And here there are three different stages of it. First is the data reduction, then data display, and then data conclusion by drawing or verifying. All right. So these are the different stages. Next stage. Next slide, please. All ম্যাম right. এই So what is স্লাইডটা this? একবার রাখবেন, লাস্ট স্লাইডটা প্লিজ। এই 1 মিনিট আমি একটু লিখছি আর কি। So all these stages are basically interconnected. All right. So data collection leads to data display. Data display is also, in both way, it is related to data reduction. And data reduction is also related to, the conclusion. Data display and data conclusion are also correlated. So each of these stages are interdependent, basically. Is it done? Can we move on to the next slide? ইয়েস ম্যাম। Okay. All right. So the data display is basically, something very important here. So here, what we do is that we try to display the entire data, the set of information that we obtain, in a very organized and compressed manner. All right. And here you can use quotations, you can use narrative text, figure, tabulating differences, similarities. All right. All these basically you can narrate in the data display stage. All right. And here what we do is that we organize and arrange the researches, concepts, and thoughts. Okay, and all these are done by building coherent findings and drawing structures of the results from the data that is displayed. All right, next slide. So how do we do this thematic analysis? Thematic analysis is, is a process through which we develop different themes. All right, and then based upon the different codes, and then we try to display it in a very organized manner. Okay, next slide, please. So data reduction. It's a process where the data is basically reduced here. Okay, so after the collection of the data, the researcher should tabulate it. What we do generally is we tabulate the data, the entire transcribed data. We tabulate using a Microsoft Word. Sometimes we also used Excel to prepare and organize the content of the data. So how do we organize it? Based on each of the questions that were asked, we try to select the transcribed data and put it into one of these rows or columns
in such a way that you get the responses given by the different participants across the different columns, and the questions are placed in the rows. So for each of the question, how or to what extent the different participants answered, what were the content, all those you can put together in one single table. So in this tabulated form, it becomes easier to understand and compare across different participants. All right. Next slide. Okay. So what happens here in the data reduction stage? In the stage one, data are ready to be analyzed word by word using the tables to show any significant patterns or themes. All right. So you go through the data, you read it, reread, and try to understand what all the different participants told you about, and then you try to identify if there is any pattern or any theme underneath. In stage two, what happens? It involves highlighting the sentences from each participant that could be used. All the data should be highlighted to prepare it for the next phase. Okay, so it is very common that when the participant is responding, some of the words, spoken words, or maybe one single sentence or something is more important than the other. So what we do is that we highlight those areas which are directly related to the concept that we are trying to study there. So all those highlighted sentences and parts of the transcribed data are therefore considered in stage two. In stage three, what happens? It involves using the highlighted sentences and then breaking the data into smaller segments or themes. These segments or themes refer to the sentences of a paragraph, which establishes the first theme from the data. So what happens here, in this particular stage, what we do is that we consider all those highlighted sentences and words, and then we try to generate, themes from these, highlighted portions. All right. So these themes are therefore the ones which are generated from each of these highlighted portions. Okay. So you can write it somewhere, maybe in one of those columns if you are using a Microsoft Excel, or maybe you are writing it down in some other making a note somewhere else. But whatever, you have to make sure that you are able to identify particular themes from all those highlighted data. Okay, next. So this stage is where we are evaluating the themes. Okay, how the themes need to be evaluated to ensure they represent the whole of the text. You know, you have to keep in mind, remember that we when we were discussing the interview technique, I had told you that there is always a chance of a bias, researcher's bias. That is something that can actually affect the thematic analysis as well. You have to make sure that whatever theme you are generating, presenting the entire set of data that is present there. Those responses. So maybe you have responses from 5 participants, and the theme which you have reported is basically linked with the response of only one among those participants and not all. Okay, so that won't be a very good representation of what the participants are were saying, or basically the context that we are considering here. So we have to make sure that all those themes that are generated must represent the. Next, validating themes in the early and late stages of data analysis is essential. Okay, you have to make sure that you are checking it over and over again in order to make sure that the themes which you are generating from all those data are valid. Okay, the researcher should involve during the early stage to evaluate and identify themes. So that is also something that we do
that you invite an expert, or try to get the themes which you are generating here. You try to get it evaluated by an external expert here at this particular stage. All right, that will help you to get a very good idea about whether the themes which you have generated, those are okay or not. And then the researcher should refer to the list of themes agreed with the outside reviewer, and identify those excerpts made by the participants that support each theme. So that is also a very important stage here. Once you are evaluating, getting those themes evaluated by the experts, you have to make sure that those themes are in sync with the whatever the participants they have reported. If that is not really going with what the other participants they had reported, then it may be, there may be some bias. Okay, next. Data display, next. Okay, so here what we do is that in data display, it's where we are trying to make sense of the data, okay, as a whole. So how do we do this? It basically, data display, this particular stage organizes the data and helps to arrange concepts and the thoughts which are involved there. So here you can use tables, figures, theme map, thematic map, also something that we generate here. And here what happens is each piece of data offers the researcher the ability to better explain the data. Okay, whatever data you have received, okay, and the themes that you have generated, the data display actually helps you to make sense of all those themes which you have generated. Okay, next. Thematic map. All right, so how do you develop the thematic map? It's one of the important stages in thematic analysis. So here, these are the different steps that you need to follow. You first transcribe the data, then familiarize with the data, then start coding, then review the themes, then check the themes names, and then writing up the report. Okay. So transcription of the data we had already discussed in the last class. Familiarization with the data. This is where you are, reading and rereading the text, the transcribed narratives that are there, and then you are trying to find out, trying to identify the generate the different codes from this data that you have collected. Okay, so once those codes are there, then you generate themes based on those codes. Or the theme. ম্যাম ভয়েসটা ক্র্যাক করছে, মানে শুনতে পাচ্ছি না কিছু। ম্যাম কোনো সাউন্ড নেই। ম্যাম কিছু ফলো করতে পারছি না। Yes, Ashmita, next slide, please. Ma'am, you were Sorry, my inaudible connection for. was gone. Ha. Yeah, I think my connection was gone. Okay, ma'am. ম্যাম এই স্লাইডে যেটা বুঝিয়েছেন সেটার কোনো সাউন্ড আমরা শুনতে পাইনি, মানে কোনো Next slide, সাউন্ড। please. Oh, I see. I see. So, I was telling you the transcription of the data, that is that, already discussed in the last class. The familiarization with the data. Familiarization includes where you the narratives that are there, and then you start coding.
So once the narratives are there, in our last class we had discussed how from the different narratives that are there, you can generate codes. Okay, so that part is the third step where you are coding the data. Then on the basis of this codes that you have generated, you are finally able to generate the themes. Okay, identify themes. So these themes, is where you are actually, it's basically a process where based on the different codes that you have generated, you are generating themes. So basically you are renaming all those codes taken together and trying to identify a pattern. So this is the generation of themes. In the next stage, you check the themes names. So the names of the themes, all those themes which you have generated, whether those themes are correctly identified or not, whether the names are correctly provided or not. So this evaluation is done, and then finally you are writing up the report. Okay, so that's the process of developing thematic map. Next slide. All right, so this is an example of the thematic map here. So if you can see, this is an example from the study by Gias van Dien in 2014. So there are three major themes identified here. One is insight, the other is discrimination in evaluation, and the third is dichotomy. And these are the different sub-themes which are identified. So in under insight, you have knowledge deficit, concern, surrender, okay, reticence. All these different are concepts that are written here are the sub-themes identified. Then under dichotomy, you have next slide, Ashmita. সুমনা, তোমার এই আগের এটা শোনা যায়নি। ও thematic ম্যাপটা শোনা যায়নি স্যার? না, ওকে, আমার কানেকশনের অ্যাকচুয়ালি একটু প্রবলেম হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই। তুমি কি বাইরে এনিওয়ে, আছো? হ্যাঁ স্যার আমি বাইরে আছি, দ্যাটস ওয়াই ও, একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। Anyway, so okay, the green oval shapes which you are seeing here are the different themes identified, and the ones in the rectangular boxes, these are the sub themes identified. Okay, so this is an example from a particular study from 2014. So you can see here that the themes that have been identified here are interconnected, and the sub themes are related to each of these themes. Okay, so this is an ideal, ideally this is how you generate the thematic map, and this thematic map actually gives you a very good understanding of how each of these concepts and issues coexist and how these are all correlated among each other. All right, is it clear everyone? ম্যাম, এত ফাস্ট আপনি যাচ্ছেন, সত্যি কথা বলছি একটু অসুবিধা হচ্ছে। ওকে, অনেকটা আমি আসলে ফার্স্ট যাচ্ছি কারণ কি এটার পরে আরো দুটো টপিক আছে, কারণ আমার আজকেই লাস্ট ক্লাস, সো দ্যাটস ওয়াই। এনিওয়ে, এই স্লাইডস গুলো দেওয়া থাকবে, তো ওখান থেকেও হচ্ছে যে আপনারা রেফার করে নিতে পারেন। ওকে, ওকে ম্যাম। অলরাইট, Ashmita, next slide please. This is also another example. Next slide. Acha. Finally, the third stage, that is data drawing and conclusion. So here in this particular stage, what we do is that we basically generate conclusions based on the themes that were identified. Okay, so all these themes that you are identifying, that is one aspect of it. Okay, the notation of any pattern or themes and the relevance of any statement, especially if similar or contrasting.
Second, grouping or establishing categories. Okay, how we are grouping these ideas taken together, different categorization of these different themes, ideas taken together. Third is how you are identifying the interrelationship among factors and variables. So, in our research, after generating the themes, it becomes easier to identify the different relationships among the different variables. So, how you are conceptualizing that part. And finally, you are building a conceptual coherence and consistency. So how you are all you are taking all these factors and those concepts together, and you are building a theory or a model out of it. Okay, so that is something that comes in the data conclusion stage. Okay. Next slide. Okay. This is something that we already discussed. Next slide. So here we have the examples given basically. Okay. Next slide, please. Yeah. So familiarization with the data, for example. Okay. Then generating initial codes, how you are generating codes from those familiarized data. Yeah. So the next slide. Yeah. So this is an example of the generate of how you can generate codes. All right. So for example, um, there is a narrative given. Okay, and then you are generating codes out of it. Okay, the well-being curriculum is not relatable for the students. A practical approach to learning is beneficial for students. These are the codes which you are generating from the narratives that are there. So you how do you generate these codes? You read and reread the text that is there. Okay, বারবার করে পড়তে হবে. And then from all those text that is there, you generate these codes based on your own understanding. Okay, next slide. So this is a example. Next slide. Next. So the third stage is where you are generating themes. We already discussed this part. Next. Yeah, this one, huh? So how do we generate themes? You can see here the oval shapes with the continuous lines. These are the themes which are there. You are generating from those codes. Then the rectangular shapes, these are the sub themes which you have obtained from your data. And then the continuous line and the dotted lines basically show how these themes and sub themes are related among each other, and how these themes are interrelated as well. Okay, so the continuous lines show the relationship among the themes and the sub themes. Okay, for example, if you're considering the recognizing student well-being, if you're considering that particular theme here, the sub themes under this particular themes are theme are sources of negative affect and actions to improve student well-being. So these two are the sub themes which comes under the main theme, that is recognizing student well-being. All right, and then from the dotted lines you can see that each of these themes are interrelated among each other. So recognizing student well-being is also related to best practice in well-being promotion, and it is also related to factors inhibiting well-being promotion, and it is related to recognizing educator well-being. So this is how you are generating the different themes here. Next. Okay, phase 4 is how you are reviewing the potential themes. So, here these are the questions you need to ask. Is this a theme? If it's a theme, then what is the quality of this theme? What are the boundaries of this theme? Okay, are there enough data to support this theme? Are the data too diverse and wide ranging? So all these questions you need to ask to evaluate the theme which you have generated. All right, next. Next.
Okay, and then phase 5, there we are defining and naming the theme. So what we do here is that we define each of the themes which you have generated. You need to define those themes and you have to name those as well. Okay, you have to provide specific names to all those themes which you have generated. Next. So these are some examples given here. You can refer to. Next. Okay, final stage where you are producing the report. So this report writing is extremely important. Okay, and it's a very difficult process as well, because you are able to generate the codes, you are able to generate the themes, you have named the themes, you have evaluated the themes, all those are done. But in this particular stage, what you need to do is that you need to not only generate or report all those themes which you have generated, but you have to justify, okay, how and why you have generated a particular theme. So here in this stage, what you need to do is that you need to consider supporting evidences from those texts. You have to identify those sentences, those particular words used by the participants, which will justify your themes generated. Okay, that's why writing a report in this case is quite difficult, and it must be done in a very thorough process. Okay, so so that's the final stage of the thematic analysis that you are doing. And here we generate the thematic maps and everything. We try to explain or make sense of the data using those different thematic maps that are there. Okay, next. Certain ethical issues are there. For example, informed consent must be taken, privacy and confidentiality must be maintained here. Uh, you have to mention it to the participants whether it will be harmful for them or not. Okay, sometimes then you have a dual role as well. You have to inquire about the different issues and concepts, and at the same time, you have to maintain confidentiality of the responses as well. All right. Sometimes the researcher might get over involved, which again becomes an ethical concern here. So that should not be done. Then researcher subjective bias must be excluded. So you need to make sure that your own bias, your own thoughts and processes should not impact the data that you are collecting in any possible manner. Okay, and also the ethical issues in reporting. So while you are reporting the data, there also you need to maintain certain ethical issues. For example, maintaining the identity of the participants who are answering your questions. Okay, and all those information that should not be shared with everyone else. So these are some of the ethical issues that are there in interviews and the interpretation part. So, all right. In any question regarding thematic analysis, if you have anything No, ma'am. topic, that is the narrative research. Okay. This famous quote by Richard Kearney goes, telling stories is as big a story in a way. Okay. So it's basically one type of qualitative research, qualitative inquiry
explored different cultural and social norms, familial histories, traditions, rituals, all these, using the different narratives which are available. ম্যাম কোনো সাউন্ড নেই, কিছু শুনতে পাচ্ছি না। Ashmita, am I audible? না, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না। না ম্যাম, শুনতে পাইনি কেউ। Am I audible? ম্যাম, আই থিঙ্ক মিটিংটা লিভ করেছেন, উনি জয়েন করছেন ইন সাম টাইম अगेन। Okay, am I audible? হ্যাঁ হ্যাঁ, নাও ইট ইজ ওকে। শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা। Okay, okay. I'm very sorry. The network is, creating a lot of troubles today. Anyway, the next slide, please. এটা কিছু বোঝা যায়নি, এটা শোনা যায়নি কিছু। Oh, শোনা যায়নি? আচ্ছা, আচ্ছা. Okay. So, narrative research is where, it's one type of qualitative inquiry where we try to analyze the different traditions, okay, the stories that are there, the cultural norms, okay, in order to understand people, their culture, their societies, etc. Okay, so what we do here is that we study different scripts, we study different text, visual images that are there in order to understand the cultural and the social norms, the familial histories that are there, the traditions that are there, the rituals that are there, all these through the different texts and visual images, scripts, etc. Okay, is it clear? এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যখন স্টোরিগুলো তৈরি করা হচ্ছে, সেই স্টোরি দিয়ে তুমি কি করে এক্সট্রাক্ট করবে। স্যার, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে। তো বেসিক্যালি ন্যারেটিভ এনকোয়ারি হচ্ছে যে যেখানে আমরা বিভিন্ন রকমের টেক্সট, স্ক্রিপ্ট এগুলো থেকে হচ্ছে একটা পার্টিকুলার কালচার বা একটা সোসাইটি, এইগুলোর যে বেসিক ট্রেডিশনস বা হিস্ট্রি, সেগুলো যখন আমরা বোঝার চেষ্টা করি সেই সমস্ত মানে ন্যারেশনস গুলো থেকে, সেটাই হচ্ছে আমার ন্যারেটিভ এনকোয়ারি। ওকে, হ্যাঁ, নেক্সট স্লাইড। ওকে ম্যাম। Okay. So what are the different features of narrative analysis, narrative inquiry? So basically it includes collection of narratives,
from individuals or small groups, যেমন ছোট ছোট গ্রুপ থেকে বা ছোট ছোট জায়গা থেকে হচ্ছে যে কিছু ন্যারেটিভস কালেক্ট করা, স্টোরিজ, হ্যাঁ, বা লোকজনকে কি বলছে, কি সমস্ত এক্সিস্ট ডিফারেন্ট টেক্সট that are existing, all those you collect. Okay, then you analyze these stories that are there. Okay, because the stories tell of individual experiences, the different experiences of individuals within a particular society, within a particular community. These narratives are often collected through interviews, but other different methods are also used. For example, observation, then documents. Okay, documents that can be used here. And then this, data is analyzed. Okay, there is no universal approach here, but somehow the different processes that are used are the certain guidelines are there which actually help us to make sure that you are able to do a narrative analysis. Okay, so it depends upon your purpose and research question whether you should go for a narrative data analysis or not. Okay, so for example, if you are interested to study a particular group of people only, or their tradition, okay, a community, then you can go for a narrative analysis there. Okay, so you can interview people from that particular group. You can analyze the different texts which are available for within that particular group and all those, and then analyze that data to come to a conclusion. All right, next. Okay, next please. I'll skip this slide. So there are different types of narratives that you can go for. Narratives of the self is where you can interview a single person, single individual, and try to understand their stories through their narratives that they are providing you with. Okay, so this narrative of the self basically provides you information about how an individual is adjusting to his or her social and political environment, all right, and how the person's growth, the well-being, all those are happening, existing. So this can focus on like life writing, biographies, okay, microbiographies of individuals. All those actually are one form of narrative analysis that is there, narrative analysis of the self. Okay, next. Narratives and society. So here the narrative inquiry is focusing on the social dimensions of storytelling within the institutional context. Okay, so here what happens is that it's a study of lived experiences in the field within formal settings, for example, schools, organizations, clubs, etc. Okay, so here you are trying to understand how the group of people, the particular group of people, they are existing in a particular society as a whole. Okay, so they it can include different types of data collection methods, for example, observation, then jotting field notes, then conducting interviews, examining artifacts, journaling, etc. All those will help you to collect data. Okay, next. Okay, narratives for of social justice. Okay, so here the narratives is it will include the narratives of society to tell the stories of social groups. So specific social groups which are often which are facing multiple operations. So generally it's basically this is a type of narrative analysis that is done to expose the injustice that exists in the society. All right, so here it is done to bring forward the unheard or unwritten stories.
Okay, so a group of minority people, okay, who are somehow oppressed by one section of the society, or they are under some form of social pressure. Okay, so this type of narrative analysis is done to understand and to expose the social injustice that is existing. Okay, so of course it can include you can interview people, you can analyze the publicly available documents, interviews, and focus groups to elicit and interpret stories. Okay, so that's how it works. All right, next. Acha, so there are different steps basically. These are the different steps which you can follow. So first is the determining the strategy for sampling. Okay. Then identify the different site or the individual whom you are going to include in your study. Then gaining access to those individuals or participants for the study. Okay, sometimes it may not be an individual, it may be a basically some other source of data, for example documents or texts. Okay, so gaining access is important therefore in this case. Then determining the data collection approach, what particular approach you are going to follow, whether you are going to interview people, or you are going to observe them, or you are going to just study the documents that are available. All right, so all those different methods are available to you, and you have to make sure that you are able to select the correct approach in this case. Then the preliminary, then you are collecting the data, the actual data collection that you are doing here. Okay, then preliminary analysis. So in the preliminary analysis, you try to find out the, how these narratives have been framed, or what all, different understanding you are gaining, or insights that are being generated from all those different narratives that are there. And then resolve field issues. Okay, so if there is any particular field issue that is involved in the collection of data, whether you are having a smooth collection of data, or whatever analysis you are doing, whether it is suggesting that there are some other, maybe there are some other issues which are involved here. Okay, so you need to resolve all those, and then finally storing the data. So the data that you have collected, once the narrative analysis is done, you need to store it for future use as well. Okay, so these are the more or less the different steps or the processes that we follow in narrative analysis. Okay, any question about the narrative analysis that we just discussed? Anything? All right. If not, then I'll request কারো Ashmita কারো to মনে কোনো please. প্রশ্ন আছে? খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, কিন্তু কিছু করার নেই, এটা হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ So ঠিক I'll আছে, share the করো। slides. ওকে Okay, Ashmita, please grounded theory-টা একবার একটু খুলে নাও, then ছোট করে ওটা একটু ডিসকাস করে নেব, and then we can wrap it up. Okay, so grounded theory-টা কি, বেসিক্যালি এটাও একটা রিসার্চ মেথড, কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মেথড, which is concerned with the generation of a theory which is grounded in the data that has been systematically collected and analyzed. হ্যাঁ, সেখান থেকেই নামটা এসছে গ্রাউন্ডেড থিওরি। গ্লেসার এন্ড স্ট্রস এটা ডেভেলপ করেছিলেন এই পার্টিকুলার মেথডটা ইন ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যান্ড এটার the basic intention is to collect data and interpret the data from the textual base. Okay, for example, a collection of field notes or video recordings, etc.
So after the process of interpreting, the database is categorized into different variables, and then the interrelationship between these variables are analyzed and studied. And then we try to analyze the data based on those codes. Next slide. শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। Okay. So these are some of the ম্যাম আবার সাউন্ড occur নেই, simultaneously. এর আগের যেগুলো আমরা ডিসকাস করছিলাম, the different okay, so এর আগের যে কটা আমরা method we were discussing, there it was like যে the data collection was done and then you go for the analysis. In grounded theory, in grounded theory approach, we go for these simultaneously. Okay, so the data collection is done. যেমন যেমন data collect হচ্ছে, you start analyzing the data as well. হ্যাঁ, আবার যেখানে মনে হচ্ছে যে না এখানে আরেকটু ডেটার প্রয়োজন আছে, আর একটু ইনফরমেশন এখানে ল্যাকিং আছে, তো আবার সেই জায়গাটাতে আবার হচ্ছে কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করে নেওয়া। তো এইভাবে এটা হচ্ছে মানে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসের মতো চলতে থাকে। ওকে, ক্যাটাগরিজ অ্যান্ড সরি স্যার, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। ওকে ওকে ওকে। নেক্সট হচ্ছে কি categories and analytic codes are developed from the data. এখানেও হচ্ছে যে we develop different codes and categories from the data. Then theoretical sampling is used to refine categories. What is this theoretical sampling? Theoretical sampling হচ্ছে যেখানে we will keep on analyzing the data, collecting the data and analyzing it as long as we find it is not sufficient. যেখানে গিয়ে আমার মনে হবে যে আমি আমার মানে একটা স্যাচুরেশনে পৌঁছে গেছি। স্যাচুরেশনে পৌঁছে যাওয়া মানে হচ্ছে যে আমার একটা পার্টিকুলার ইস্যু রিলেট করে যা যা ইনফরমেশন পাওয়া সম্ভব ছিল সবকিছু পাওয়া হয়ে গেছে। once this thing is reached, this particular stage is reached, then you stop asking questions about the same. Okay, so this is what we call the theoretical sampling. Okay, theoretical sampling মানে টু রিফাইন ক্যাটাগরিজ। আমরা যে ক্যাটাগরিজ গুলোকে জেনারেট করছি এখানে, সেখানে হচ্ছে কি যে আমাকে মানে সেই জন্যই হচ্ছে যে মানে adequate amount of information is sought in order to form these different categories, যাতে ওভারল্যাপিং না হয়, আবার একদমই হচ্ছে যে ডেফিসিট রয়ে গেল সেটাও যাতে না হয়। ওকে, abstract category is constructed inductively. Okay, so যখন আমার ডেটা পুরো এসে যাচ্ছে, from those data you analyze the data and then you develop certain abstract categories. Okay, inductive process এ মানে different যে যে অবজারভেশনস গুলো থাকছে সেই অবজারভেশনস গুলোর উপর বেস করে 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 ultimately you are generating the different categories. Okay, social processes are discovered in the data. Generally, grounded theory approach is used to discover social processes. Analytical memos are used between coding and writing. Okay, so coding and writing এর মাঝখানে এখানে memoing একটা important stage. In grounded theory, memoing is a very important stage. Okay, then these categories are integrated into a theoretical framework. Okay, so theoretical framework একটা তৈরি করা হচ্ছে based on these different categories. Okay, next. Next slide, please. Next, এটা আমি skip করব. I'll just shortly discuss the memoing part. Next. Theoretical sampling I've already discussed. Yeah, steps. Yeah, yes, this part. So what are these memos? Okay, so memos are, where it's basically it's a form of short notes that the researcher writes and prepares.
মেমোস কিভাবে হয় যে আমার ট্রান্সক্রাইবড ডেটা যেটা রয়েছে, টেক্সচুয়াল ডেটা রয়েছে, সেই ডেটাটা পড়ে 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 সেখানে হচ্ছে যে পাশে পাশে জাস্ট লিখতে লিখতে যাওয়া, যে এটার কি মানে, এটা কি মানে, একটা ওয়ার্ড বা একটা দুটো তিনটে ওয়ার্ড দিয়ে একটা ছোট্ট সেন্টেন্সে ডিসক্রাইব করা যে ওখানে কি বলা হয়েছে। ওকে, so memo is simply the written down connection among incidents, codes, properties, and categories. Okay, informal logical notes, it's very important. Memoing is therefore one of the very important steps in grounded theory approach. আমরা কিভাবে করি যে আমরা সেন্টেন্স গুলো পড়ে পড়ে সেখান থেকে হচ্ছে যে মেমোস গুলো লিখে লিখে রাখি, পাশে 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 লিখতে লিখতে যাওয়া, যেটা মানে এটার সঙ্গে তাহলে কি হলো, এটা কি মানে, মেমোস বেসিক্যালি একটা ছোট ফিল্ড নোট, ওটা পড়ে আমি কি বুঝলাম শুধু সেই পার্টটুকু লেখা। ওকে, অ্যান্ড ইটস এ কন্টিনিউইং অ্যাক্টিভিটি, মানে এটা এমন নয় যে আমি একবার জাস্ট করলাম, করে আমার হয়ে গেল ব্যাস শেষ, তা নয়। গ্রাউন্ডেড থিওরিতে হচ্ছে ইটস আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এন্ড ইট গোজ অন হ্যাপেনিং ওভার এন্ড ওভার अगेन, যতক্ষণ আমার কাছে ডেটা আসছে 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 আমার মেমোইং চলবে। ওকে, নেক্সট। আচ্ছা, স্টাইলস এন্ড স্ট্রাকচার অফ মেমোইং, নো ফিক্সড স্টাইল অফ মেমোইং। হ্যাঁ, এটা ডিপেন্ড করে রিসার্চারের উপরে, ইট ক্যান বি ইনফর্মাল, ফর্মাল, কনভারসেশনাল, ক্যান ইউজ হিজ অর হার ওন অটোনমি অফ মেমোস to develop the research. Okay, so it is not necessary to check even grammatical mistakes. Memote অত কিছু দেখার দরকার পড়ে না, it has no approved structure, it may be long, it may be short. Okay, it vary from person to person, depends on the researcher. It can be from a couple of words to several paragraphs or pages. All those taken together, it has no perfection. মানে রিসার্চারের উপর পুরোটাই ডিপেন্ড করছে, রিসার্চার যেভাবে লিখবে বা যেভাবে বলবে সে মানে রাখবে সেভাবেই আর কি মেমোটা করা যেতে পারে ক্ষেত্রে। নেক্সট। Okay, structure of a memo, it can be having a heading, body of the memo, and the attachments. Heading হচ্ছে কি, heading recognizes who wrote the memo and who it was sent to, the date, the purpose of the memo, all those. Body হচ্ছে provides the description of the purpose, such as important background information with some details, specific recommended response, and the researcher can attach any documents in memo under the closing. Okay, next. So preparing memos, প্রথমে theoretical notes দিয়ে শুরু হতে পারে। ওকে, theoretical notes হচ্ছে যে ওই টেক্সচুয়াল ডেটা থেকে পড়ে পড়ে সেখানে হচ্ছে যে you can write certain notes. It can consist of like 1 to 5 pages as well. There can be field notes. Field notes হচ্ছে when the researcher actively participates with the population, culture, or the community understanding, and then it can be, observation of behavior, interactions, events, situations, whatever, and you make certain field notes about it. Okay, behind such actions. And then code notes. Code notes হচ্ছে যেখানে the researcher or the theorist may also prepare notes by naming, labeling, or categorizing things, properties, and events. Okay, so এখানে হচ্ছে যে these are basically the codes which you are generating, okay, based on whatever data you have available with you. Okay, next. So types of memo, it can be research diary, it can be a methodological memo, it can be analytical memo. Okay, next. These are the different types of memoing. Okay, so research diary is a primary memo, and it uses for reflections, thinking critically about the research. So the researcher can simply write down, whatever he or she feels like from, reading the different texts that are there. Methodological memos, these are used to maintain the empirical value. Okay, for the development of conceptual framework. So researcher can elaborate on how they collected the data, analyze the data, which coding cycles they used, and how they identified relations between codes. So these are the methodological memos. And the analytical memo, these are brief notes about the thoughts, ideas, and questions which the researchers realize during data gathering, coding, and data analysis. Okay, so 3 different types of memo one can use while going for a grounded theory approach. Next. I'm going to skip this one. Next, please.
সো মেমো রাইটিং যেটা বললাম যে অত কিছু ব্যাপার থাকে না, তো রিসার্চার মানে নিজের মতো করে দেখে দেখে he or she can write down the memos based upon the patterns that are there observed within the data. Okay, next. Next. Initial memos হচ্ছে যে আমরা যখন মেমোইং করি, there are different stages that we follow. So in the initial stage you can just write down whatever you are feeling, your thoughts which are there. Okay, একদম মানে ইনিশিয়াল কিছু জিনিস যেগুলো একদম বেসিক আইডিয়া সেগুলো হচ্ছে লিখে নিয়ে একটা একটা জায়গা থেকে শুরু করা আর কি, যেটাকে বলা হয়। ওকে, নেক্সট। অ্যাডভান্সড মেমোজ ইজ ওয়্যার মানে ইনিশিয়াল মেমোজ গুলো থেকে যখন হচ্ছে we are integrating all those initial memos which were generated, and we are coming to a more integrated form of generating the memos. Okay, so these are the advanced level memos that are there. হ্যাঁ, যেখানে হচ্ছে যে ওই প্রচুর থটস প্রচুর আইডিয়াস গুলো না করে সেখান থেকে হচ্ছে যে সার্টেন ইমার্জিং প্যাটার্নস, চেঞ্জেস, practical applications of categories, all those are identified and then described in the advanced memos. Next. Okay, these are the integrated memos. Here we integrate codes, categories and prior memos to enhance the theory development. এখান থেকে হচ্ছে theory development এর processটা শুরু হচ্ছে. So these are used to provide a space for theory abstraction and integration through drawings and discussions. Next. Next, I'm going to skip this one. Certain examples. Next. Yeah. So, for example, I'm just discussing this one example. So, interviewer is asking, what did you do before coming to Canada? Did you work? And Laura is saying, no, women in our town did not work. Only those who really needed the money had their wives go out and work, or if they were widows. Otherwise, nobody worked outside the home. I had a brother-in-law who was from Abruzzi who used to say that in my hometown, the women were all eaters of sweets. Okay, so the memo that you are generating here is Laura explains how women's work outside the home indicates a family's economic need. Women's paid work is taken as a social marker of low class and status. When women are not forced by necessity to do paid work, it indicates that the family is well to do. Laura's brother-in-law's because families can afford women to stay home and also to eat sweets. Therefore, confer positive state-in-law consider housework as work. May explain how such a perception of the housewife contributes to women's personal identity. Okay, so this is an example of the memoing that can be done. Am I audible, all of you? Yes, ma'am. শোনা যাচ্ছে? All right. So I'll stop here. If there are any further question regarding this, মানে grounded theory approach এ হচ্ছে main aspect ই হচ্ছে memoing এর জায়গাটা. So that is why I discussed this in details. So যদি কারো কোনো question থাকে, please feel free to ask. Or I'll stop here and we can wrap it up for today. না সুমনা, তুমি হ্যাঁ, স্যার। ওদেরকে একটু কিছু কয়েকটা পেপারের রেফারেন্স দিয়ে দিও বা হ্যাঁ। আর্টিকেল যদি দিয়ে দাও, তবে ওদের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হবে। না হলে তো ওরা এখন নোটটা Okay, পেয়ে sir. গেল, মানে এই যে লেকচার হুম, তো হুম। পেলো, এবার যদি হুম। কোনো একটা আর্টিকেল ওদের দিয়ে দাও, ও তবে ওদের সুবিধা হবে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, আমি শেয়ার হুম। করে দেবো তাহলে। আমি হ্যাঁ এই নোটস গুলো শেয়ার করে দিচ্ছি উইথ অস্মিতা, ও শেয়ার করে দেবে সবার সাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ আর নোটস আর্টিকেলস গুলো তাহলে শেয়ার করে দেবো স্যার। হ্যাঁ, তবে ওদের পক্ষে সুবিধা হবে, এরা তো পিএইচডি করতে হুম চলেছে। হুম
ফলে ওরা বুঝতে ওকে পারবে ওকে কিভাবে লিখতে হয়। করা যেতে পারে, রাইট রাইট। হুম। ওকে, Sashmita, you can Okay, thank you. stop sharing. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সুমনা, তুমি কথা রেখেছিলে। না স্যার ঠিক আছে, আমারই ভুল হয়েছে, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি আউট অফ কলকাতা ছিলাম, সো একটু নেটওয়ার্কের ইস্যুসও হলো, সেজন্য আজকে একটু প্রবলেম হলো ক্লাসে, সো আই অ্যাপোলোজাইজ ফর দ্যাট। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ অস্মিতা, থ্যাংক ইউ ফরহাব, গুড থ্যাংক নাইট। ইউ ম্যাম, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ ম্যাম। অস্মিতা, তুমি কিছু বলবে? না, আই থিঙ্ক ম্যাম ভালো করে পুরোটা যতটা পেরেছেন উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এর থেকে আই থিঙ্ক কালকে আমরা নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিংটা শেষ করলে উই উইল বি ডান উইথ দ্য সেকেন্ড মডিউল অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, আমি তবে একটু ক্লাসটা নিয়ে নিই। হ্যাঁ স্যার, নিশ্চয়ই। আর ম্যাম যে স্যার ম্যাটেরিয়াল, চলি স্যার আমি রাজি আজকে আছো? একটু স্যার আমি আজকে একটু হ্যাঁ লেফট স্যার হচ্ছি। বলুন। আচ্ছা, রিমা, জলি। স্যার হ্যাঁ আমি স্যার একটু বলুন। লেফট হচ্ছি, আমার তবলার ক্লাস আছে স্যার। কে? রিমা? স্যার আমার হ্যাঁ স্যার আমার ক্লাস আছে স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটা ছোট্ট লাইন বলে দিচ্ছি, ব্যাপারটা কিছুই না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে স্যার অলরেডি বসে আছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি বলে বলুন স্যার। দিচ্ছি, তোমরা পরে আচ্ছা ভেবো। আচ্ছা স্যার। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায়, দেখতে আমি পাইনি। দিস ইজ দ্য টেক্সট। এবার এই টেক্সটটাকে তুমি কিভাবে কোয়ালিটেটিভ ডেটা অ্যানালিসিস করবে? ভালো না প্রশ্নটা? হ্যাঁ স্যার। এই গানটার তো ইনার মিনিং বিশাল বড়। আপনি এমন একটা গান দিয়েছেন স্যার। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায়, দেখতে আমি পাইনি। শুধু এই গানের একটা লাইন তোমাদের দিলাম, এটাকে কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিস করলে তুমি কিভাবে করবে ভাবো। ওকে স্যার। এখন তোমরা যা পাচ্ছ, যা যেতে হবে যেখানে করো, কিন্তু এটাকে মাথায় রাখো, স্যার তবে আমার শিখতে একটা পারবে। ছিল, আবদার ছিল স্যার। বলো। বলছি স্যার আজকে যেরকম ক্লাসটা হয়েছে না, এরকম ক্লাস না হলে ভালো হয়। এত স্পিডে কেন? খিচুড়ি সব মাথার উপর দিয়ে, হ্যাঁ মানে সত্যি তাই, খুব ভালো করতে স্যার, খুব অসুবিধা হয়েছে, মানে উনি জিজ্ঞেস করছেন আমরা বলবো কি, ফলোই তো করতে পারছিলাম না স্যার ঠিকঠাক এক্স্যাক্টলি ভাবে। এত বুঝলে তবে তো ফাস্ট। প্রবলেমটা শেয়ার করতে পারবো। তার সাথেও আরেকটা ওনারও প্রবলেম হচ্ছিল কানেকশনে, তো মাঝে মাঝে কানেকশনটা কেটে যাচ্ছে, তখন কিছুই শোনা যাচ্ছে না, আর শোনা গেলেও ওটা ব্রেকিং করে আসছিল, তো বোঝা যাচ্ছিল না। তো স্যার হুম। ওইটাই মানে ওটা খুব অসুবিধা হয়েছে আজকে স্যার। মানে আমি জাস্ট টপিক গুলো লিখে নিয়েছি, এবারে আমি এআই দিয়ে বা যাই হোক বসে ওই জায়গাগুলো দেখতে হবে, নাহলে স্যার সত্যি বলছি আজকে আর কি এমনিও পেটটা ভালো না, মাথা ব্যথা ধরে আছে, যন্ত্রণা করছে, কিন্তু তার সাথেও মানে এত ফাস্ট, এবং উনিও প্রচন্ড স্পিডে বলছিলেন, মাঝে মাঝে স্পিডটা খুব বেশি ছিল, সেটাতে সত্যি ফলো করতে অসুবিধা হয়েছে হ্যাঁ, আজকে। কারণ উনি তো অনেকটা জিনিস হাতে রেখেছিলেন তোমাদেরকে শেখাবে বলে, সেই জন্য সম্ভবত এটা হয়েছে। ঠিক আছে, স্যার এটা আরেকটা এমন ক্লাস কিছু দিতে কঠিন পারতেন ব্যাপার না, তাহলে। তোমাদের একটা আমি ছোট্ট না টাস্ক ওটাই দিলাম, একটু দেখতে হবে স্যার, একটু দেখতে হবে তুমি বসে ওটা একটু থিওরিগুলোকে। ভাববে। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে আমি ঠিক পাইনি আছে তোমায়, স্যার। দেখতে আমি পাইনি। ওকে স্যার, ওকে স্যার। ঠিক এটার আছে কোডিং স্যার। গুলো কি হবে, ক্যাটেগরাইজিং কি হবে, থিম কি হবে? আচ্ছা ওকে, ওকে ছোট্ট স্যার। কাজ, বড় কিছু নেই। ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক থ্যাংক ইউ ইউ স্যার, স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার স্যার। একটু থ্যাংক ইউ কথা ম্যাম। বলতে পারি? হ্যাঁ, বলো বলো। আই থিঙ্ক স্যার লাস্ট ক্লাসে গিয়ে আমাদের তো ইভ্যালুয়েশনটা হ্যাঁ। আপকামিং আছে। লাস্ট ক্লাসে আই থিঙ্ক টপিক উঠেছিল যে 31st না 30th-এ যদি ইভ্যালুয়েশন একটু প্রিপোন করা যায়। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার ওই দিনকে দেবেন সেটা না স্যার, দেখো আমি তুমি, তুমি কিছু করতে পারো ওই কিনা দিনকে দিলে তোমার। স্যার কিছু হবে না।
স্যার 4 তারিখের পর হলে ভালো হয়, কারণ আমি 30 থেকে 4 তারিখ রাত্রে ফিরবো। তো ক্লাসগুলো করতে পারবো, কিন্তু ইভ্যালুয়েশন হলে স্যার খুব মুশকিল আমার পক্ষে করা। তো 4 তারিখের পরে যদি রাখেন স্যার খুব ভালো। 4 তারিখের পরে যে ওয়েডনেসডেটা আছে সেটাতে রাখলেও কোনো অসুবিধা নেই, কারণ আমি 30 থেকে 30-এ বেরোবো, 4-এ ফিরবো স্যার। ক্লাস করতে পারবো, ইভ্যালুয়েশনটা খুব ডিফিকাল্ট স্যার বাইরে ভাবে করতে। এইটা যদি একটু মানেন স্যার খুব ভালো হয়। ঠিক আছে অস্মিতা, তবে 4 তারিখের পরে একটা ডেট ফিক্স করে নেবে পরীক্ষার ব্যাপারে। তাহলে ওই ওয়েডনেসডে তাহলে কি ক্লাস নেবো স্যার, বা কে ক্লাস নেবে? কোন ক্লাসটা? ওই আমাদের ওয়েনেসডে? ওয়েডনেসডে 31 একটা ক্লাস শিডিউল করা ছিল, এবার সেই ক্লাসেরটাই ওয়াজ ইভ্যালুয়েশনের জন্য রাখা আছে। যদি ইভ্যালুয়েশনটা আমরা মানে পোস্টপোন করে দিই 4 তারিখের পর, তাহলে স্যার 31 এর কিন্তু একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কিন্তু ওই জায়গাটা ফাঁকা পড়ে যাচ্ছে, তাহলে কি করব? আচ্ছা, তার মানে তুমি বলছো যে তবে মাঝে আরেকটা দিন এক্সট্রা নিলেই তো হয়ে গেল। মাঝে মানে? মানে এই যে 4 তারিখের আগে তো তুমি তো 4 তারিখের পরে ওদের পরীক্ষাটা নেবে, আর তোমার হ্যাঁ যে কোর্স কমপ্লিট করতে হবে সেটার হ্যাঁ কথাই তো তুমি বলছো। সেটা যখন ওরকম হবে, তোমার জানুয়ারিতে যখন শুরু হবে ক্লাসটা, তারপরে আবার একটা তো থাকবে, তখন সেটা মাঝে আহ তোমার একটা দিন আরেকটা দিন তখন আমরা হাতে নিয়ে নেব। তবে দুটো আচ্ছা। দিন নিয়ে নিলেই তো তোমার জিনিসটা অ্যাডজাস্টেড হয়ে যাবে। না স্যার, তাহলে তাহলে কি 31 যে ক্লাস সেটা কি তাহলে ক্যান্সেল করছি তাহলে আমরা? 31 তবে ক্যান্সেল করে দাও, সবাই এরা কেক খাক। ঠিক আছে স্যার, Thank you, তাহলে স্যার। তাহলে আমি তাহলে গ্রুপে স্যার সেটাই জানিয়ে দিচ্ছি যে 31 কোনো ক্লাস নেই আপাতত, তাহলে কালকের ক্লাসটা লাস্ট ফর নাও। হ্যাঁ, তারপরে নেক্সট কালকে কি ক্লাস বার? আমাদের কাল শনিবার। কালকে শনিবার, হ্যাঁ কালকে শনিবার হ্যাঁ, লাস্ট ক্লাস। 31 ক্লাস যদি ক্যান্সেল করি তাহলে নেক্সট ক্লাস আমাদের 2 তারিখে হচ্ছে, ফ্রাইডে। আচ্ছা, ওকে। ফ্রাইডে তাহলে আমাদের নতুন টপিক শুরু হচ্ছে নাকি? না না, নতুন টপিক ছেড়ে যাবে। নতুন টপিক শুরু হচ্ছে তো? ঠিক আছে, হুম। তাহলে স্নেহা ম্যামকে তাহলে কন্ট্যাক্ট করে নেবো। ঠিক আছে স্যার। হুম, ঠিক আছে। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, আমি জানিয়ে দিচ্ছি থ্যাংক ইউ স্যার, সবাইকে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। মানে ঢুকতে ধরুন 7টা 7:30 বেজে যায়, এসে তারপরে রান্না করা, সকালে স্নান করে যাওয়া হয় না, এসে স্নান করতে হয়, দিয়ে তারপরে রান্না বান্না করে খেয়ে দিয়ে বসে 10টা প্রায় বেজে যায়। সকালবেলা তো খাওয়ার টেনশন থাকে না। রাত্রে রান্না করছি, সেটাই সকালে খাচ্ছি, দুপুরে খাচ্ছি, আবার এসে রাত্রে রান্না করছি। তোদের ওখানে খাবার টাবার নিয়ে নেই, মানে দুপুরবেলা খাবার? ওই যেটা রান্না করছি রাত্রে। না না, তোদের ক্যান্টিন ফ্যান্টিন কিছু নেই? Ending the meeting for all. কিন্তু আগে Thank তো you ভালো ছিল। everyone.